ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കായ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട, നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കായ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് PLCs. ബേസിക്സ് ഓഫ് PLCs. PLC means Programmable Logic Controller. Programmable Logic Controllers. Programmable Logic Controllers. So what do you mean by PLCs? A Programmable Logic Controller is an industrial digital computer which has been ruggedized and adapted for the control of manufacturing process such as assembly lines or robotic devices or any activity that requires high reliability, activities that requires high reliability, ease of programming, and the last one, process fault diagnosis. Process fault diagnosis that requires high reliability, ease of programming, process fault diagnosis. PLCs monitor inputs and other variable values, make decisions based on a stored program and control outputs to automate a process or machine. അപ്പോൾ PLC monitor inputs and other variable values, make decision based on a stored program and control outputs to automate a process or machine. Next we are going to discussing about what are the basic PLC operation. The basic elements of a PLC include, first one, input modules or points. Input modules or points. And the second one, CPU means central processing unit. Third one, output modules or points. And the fourth one, a programming device. These are the basic PLC operation elements. Input modules or points, and the second one CPU, third one output modules or points, and the fourth one a programming device. Next, the primary function of a PLC's input circuitry is to convert the signals provided by these various switches and sensors into logic signals that can be used by the CPU. So the primary function of a PLC's input circuitry is to convert the signals provided by various switches and sensors into logical signals that can be used by the CPU. Next, the CPU evaluates the status of input, output and other variable as it executes a stored program. So the function of a CPU evaluates the status of input, output and other variables as it executes a stored program. Then the CPU sends signals to update the status of output. And next process is the CPU then sends signals to update the status of output. Next is the output modules. Output modules convert
the control signals from the CPU into digital or analog values that can be used to control various output device. That is the main function of output module. So output modules converts control signals from the CPU into digital or analog values that can be used to control various output devices. These are the functions of output modules. Next, the programming device is used to enter or change the PLC's program or to monitor or change stored values. The programming device is used to enter or change the PLC's program or to monitor or change stored values. Once entered, the program and associated variables are stored in the CPU. Once entered, program and associated variables are stored in the CPU. Next, we are going to discussing about the advantages. What are the advantages? First one, the PLC program and electronic communication lines replace much of the interconnecting wires required by hardware control. So the PLC program and electronic communication lines replace much of the interconnecting wires required by hardwired control. And the second one, it makes correcting errors and modifying the application easier. It makes correcting errors and modifying the application easier. Third one, smaller physical size than hardware solutions. Smaller physical size than hardware solution. And the fourth one, smaller and faster to make changes. And the fifth one, PLCs have integrated diagnostics and override functions. So the PLCs have integrated diagnostics and override functions. Next one, diagnostics are centrally available. Seventh one, applications can be duplicated faster and less expensively. That's very important. Applications can be duplicated and faster and less expensively. And next one, more tolerant to serve conditions such as dust, moisture, heat and cold. So more tolerant to serve conditions such as dust, moisture, heat and cold. These are the advantages of PLCs. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവസാനം വരെയും ക്ലാസ് കാണുക. ഓരോ ഇതും പഠിക്കുക. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.